Text that's 0888-312-233. So please get your text going as the conversation happens over that phone number, and you'll be seeing the number coming up every now and then. But to bring some professional and experienced and actual knowledgeable information on this topic are these two gentlemen here in studio with me. Dr. Boston Ziba, thank you so much for coming in, public health assistant and vaccinologist from World Health Organization, and Mavuto Thomas, who is acting deputy director of preventative health services at Ministry of Health. So thank you both for coming. Thank you. So Nkhani yaikulu ndimene yomenda nenera kalemu pano tufuna tikambeane zakatemera, and I would like for us to probably double between both because ndifuna wina lezamvesese za nkhani imene takhala tikucheza kwambiri masamba WhatsApp, Facebook, just information about this vaccine that's coming. Atika wina wasanduka chani kuli zinthu zosiyana kuli zinthu zimene zokambira zosiyana siyana yes. Zokhudza akatemera amene wa COVID-19. Yes. So mutithandize ndilo. So I know the first question, of course, would be ngati munthu unadwala kale COVID. Katemera amene you ufunika kuti udzalandire naye kapena wadwala, you are free to go. So imene ndifunsa bwino kwambiri and anthu ambiri akhakufunsa difunsa limene komano kunena kuti mwachidule linganena kuti munthu amene kuti anadwalapo matenda a COVID-19 ndiwoyenerabe kulandira yani katemera chifukwa maiko onse amene akhala kupereka katemera uja sakumayeza anthu aja kaipo oyamba kuti adziwe kuti anadwalapo kapena akumangopereka kwa aliyense. Komabe mu guideline kunena kuti ngati ukudwala pa nthawi imeneyo you can just delay. Chifukwa china chimene ungayenere kulandiranso katemera ngakhale unadwalapo ndi chakuti ma studies akusonyeza kunena kuti immunity yathu imene timapeza after natural infection imapanga weni after 6 months. So mwachitsanzo ngati let's take munadwalapo COVID-19 tingoti May last year. That May last year, 6 months, maybe by November makaya. So it means that your immunity is gone according to current information. So because of that, I think it's still important. Kuti ngakilo nadwalapo COVID-19, you can still get the academy. I think muna wina bakozofusa kuti bwanji ndema katemera sitikita kupitira kachikena. Ndi COVID yomwe ichabe kapena ndi mmene zimakhalira ndithu. Ai katemera lipo wa mtundu yasiyana. Pali katemera wina oti timatheka kupereka kamodzi. Komanso pali katemera wina ndi oti amatheka kulandira mpaka katatu. Tibwerere mwina kuti ifike size tili pano. Ndi katemera yemwe. Chifukwa chakuti ndi katemera wambiri amene tikupereka mdziko muno. Katemera COVID-19 ngakhale wakusa zambiri zoyankhula. Mwina chifukwa chakenso COVID-19 yonso inani zambiri zoyankhula. Komatu tikatengera nkhani ya katemera mdziko muno, katemera takhala ndi katemera ochulukirapo. Ndipo matenda ambiri okhudzana takhala ndithu tateteza mwina mchifukwa chake ambiri tikufika size ino chifukwa cha katemera imweyo. Tukanena mwina chifukwa chachikulu BCG, tikanena za polio mdziko muno mulibe chifukwa katemera takhala ndithu makolo athu akhala kubayitsa mowirikiza mpaka matenda amene tinagonjetsa mdziko muno. Komanso katemera alipo ndithu amene timabaya ngati katatu amene tachulira polio. Measles zimabaya kawiri. Ndi sichachilendo kubayitsa kawiri akatemera. Zimangothandiza kuti ukhale ndithu otetezeka. Kupereka kamodzi chitetezo chimabwera. Komano ukapereka kachiwiri zimatengera ndi imene zimakhalira. Chimodzimodzi mankhwala mtundu ina uliwonse. Ena atheka kukuza ndi mankhwala mzimu ngatatu pa tsiku. Ena kukuza ndi kamodzi pa tsiku. Ena kunena kuti mankhwala momwe 5 days ena kukuza 3 days. Ndi imene anapangira mankhwalawo kuti agwire ntchito yake moyenera akuyeneka kuti amwedwe chonchi. Chimodzimodzi katemerayi kuti agwire ntchito yake bwinobwino akuyeneka kuti abayidwe kawiri. Akubayidwa kawiriko ndinena kuti pakatha masabata 8 kapena 12. Ubayidwa lero pabidutsa masabata 8 kapena 12 sabayidwa kachiwiri. All right. Ndeno ababa zomwe ndikumvesesa nzonena kuti katemera amene akubwerayo tibayidwa koyamba nkubayidwanso kachiwiri. Ndeli sadabwe tikabayitanidwa so kuti awolo akatibaya nkutuza onena kuti ayi mubweranso kuti tikubayeninso. Ndimene katemera yakuyendera. Ndipo tipemphe pamenepo kuti ngatabayitsa koyamba kuti chitetezo chathu chikhale bwinobwino ateterekezeke mokwanira tiyeneka kubayitsaso kachiwiri. Ndeti sadzayiwale. Ndejero yake imene tipafotokozere mwina kutsogoloko kuti kodi tizikumbutsana bwanji kuti dosi yachiwiri ikufunika. Chifukwa chakuti nanga simwina masabata 8 ni miyezi iwiri imeneyi
tingatopezeka kuti tatani yaiwalaso. Komano mwina tisanda chito kupita kutali kwambiri. Ndinamvako kuti pali, like I said, there's still questions around what exactly a vaccine does to a person's body and their system. Ndinamvako kazama antibodies, I'm not too sure. Mukudziwa ndini. Cholinga chake akafika mthupimo amakhala kuchita ntchito ya mtundu wanji kuti tingomvesesa kuti ndofunikira duti kantengi. Zikomo kwambiri. So katemera ingati cholinga chenicheni umakhala ngati kuipanga train immune system yathu. So tikalandira katemera mthupi mwathu chimene chimachitika thupi lathu chitetezo cha mthupi mwathu chimakhala ngati kuti kachirombo koyambitsa matenda kaja kalowa mthupi mwathu. Ndeti chitetezo chimatulutsa asilikali ake. So mwina mnamva kuti ma antibodies komanso sometimes cell mediated immunity sima antibodies okaso ndi tima cells timene timathandizira ngati kuti asilikali achitetezo. So zimene zimachitika kuti popeza walandira katemera uja timakhala ngati thupi lako walikonzekeretsa ncholinga choti ukamadza kumana ndi matendawo enieniwo thupi lako limakhala ngati lilikalelede chitetezo chija chimakhala chilikalelede kulimbana ndi chani ndi matendawo. Sure. Ndeno Mwina tingonjezera kuti limakhala ngati laphunzira kachirombo kachakakalowa kuti izinakumana nazo kale kwa pafupi kugonjetsa kusiyana kuti nthupi mmene ngakhale koyamba chifukwa chake timapezeka kuti pali mavuto osiyanasiyana. Tikatilonetsetse mdziko muno tichoke pang'ono ku COVID-19 kungoti katemera winayo kuti Malawi apange achieve mamiliyoni ndiko cause kwakulu chifukwa cha katemera. Chifukwa ma childhood illnesses tinathana nawo nditu tinafika target imene timafunayo. Yes. Ndengati thupi ladziwa kuti kachirombo kakabwera sikale awa atuluka. Nkwapafupi kugonjetsa. Ndiye chifukwa kuti katemera amene wa COVID-19 ngitakabaitsa mwene ilenga limeta fotokozeramu. Ukathe kutenga mina matenda amenewa kumosadwala. Komanso ngathe kutenga matenda amenewa osakhala ndi severe form of COVID-19. Komanso kwena mwene tingonena kuti kwena mwene apereka katemera amene wa Atstrazeneca ku UK ndimwena kuitsa ntchito. Aona kuti aramba kupereka hospitalization anthu amene agoneka mchipatala yapanga reduce by 84%. Oh wow. Ndiye katemera amene atazathandiza kuti mwina kwatsana matenda akuchepe komanso ngati ngadwale sadwale kwa mmene zimazionera mmene zinakhalira muno uja kuti kudzaza ma treatment unit mwake. And eventually ndikuphatikiza ndi kusamba manja ndi sopo kuvala mask ndi social distancing tingathogonjetsa ndithu matenda amene wa COVID-19. Mwina tingonena kuti katemera yeti sangobwera kuti tungofuna kubayana koma tili ndi cholinga chake njoti matenda amene wa COVID-19 asautsa chaka chonse chimakhali ndi matenda amenewa zambiri zasokonekera ana ku skulu ma livelihoods ena panopa ndi maorphans ena ndi mawidowers ena ndi mawidow just because of COVID-19. Yeah, zambiri Zaima. za sintanso and ngatiso tufunikira kuti tufuna tibwerere to life as normal or something that's kind of normal. Yeah, we have to combine all the interventions that are there in order to achieve the less transmission of COVID-19. That can only be done if we work together. We adhere to all preventive measures and also other interventions like the vaccine will help to achieve our goal. That's awesome. We've talked a bit about COVID-19 itself, but we've also heard of my variants. Dinamva za SARS-CoV-2, COVID-19, like tukumva zambiri, tukumva kutika South Africa. Please unpack this for us. Yeah, so actually my virus, it's normal for them to mutate. It's expected. So if you ask any scientist, we're expecting it's just at one stage or the other. Now, only the issue minute timagazari kodi kusintako. Ugasinta for our own good or for its own good. Because it tagusinta for our own good, kodi si kubereka so yopyezo. Or it tagusinta for its own good, kodi kubereka yopyezo kwambi. Now, at the moment, they're what they call variant of concerns. So the variant of concerns panopa alipo atatu. Variant yoyamba imene of concern ndi imene inambika kupezeka ku South Africa. Imene imachedwa the B1351. Never variant ina imene namba kupezeka ku UK. Panopa maichula kuti Kent virus koma ndi B117. Never variant ina imene namba kupezeka ku Brazil. Imene imachedwa kuti P.1. Now these variants
atangopezeka kumene kafukufuku akusonyeza kunena kuti akumafala mofulumira kwambiri. And in fact I think we have seen kuti from October in most of the countries kubwera kutsogolo kuno ma cases anamba kuchuluka kwambiri. Of course panthawi pakali panopa sitikudziwa kunena kuti akupanga cause ma severe disease kapena iya. Alright, so we can expect that it may continue to change. Yes. And there are all these differences, but this the COVID-19 vaccine should be able to protect us from that either way. Yeah, so pamene popo kafukufuku akupitirirabe akupangira kuti nangasika kama kasintha eti pafunika kuti maiko onse akhale akupanga monitor kuti kodi ndi variant antimate nayo at this particular time. Nawonso anthu amene akupanga katemerayo akumapangabe kuti okay kwapezeka variant yakuti kodi katemerayo ndi variant izogwirizana. So zimene zozo zomakhala kuti zikuchitikabe apo ndi apo kuti zikhala ndi kuti continuous change of things. So if you look when we're talking about COVID-19, there are a lot of things that we are still learning. No one is an expert in terms of COVID-19. We are still learning, and there are still things that are changing now and then. So we need to adjust and respond accordingly. Monga tingokamba kuti za variant ina imene yakambedwa kuti second wave imene tinaipangira hit. If you look closely, trend peak mu July August. But you cannot compare that peak in the military case panopa. So it's true that the variant may cause a lot of diseases. Commander, the good thing about COVID-19 vaccines, where it has been used, anakamba kuti palima variant atatu ameno concern. Imene anapesika South Africa, Brazil, and UK. There are still the Atstrazeneca vaccine still works with those variants. Those studies are still happening. Commander, we should be assured that once we get the vaccine, it should be able to protect us. Ndeno abaningofusa kono pankhani yo yezetsano kuti upeze umuntu apezeke kuti ndi coronavirus kapena COVID-19. Ndichifukwa chani sitingangoyeseza in terms of using someone's cough or sneeze, especially seeing as that's still a way of transmission? Why can't, because honestly nendakayizetsa masiku follow abida. I wish they could do it in that manner. I was like, is there another way? But no, this is the way, the method. Why? So kwambiri, I think choti tidziwe ndichonena kuti akamapanga develop even what we call diagnostic tools zinthu zoyezera pamakhala njira zambiri and pamakhaso kafukufuku kuna kuti njira zoyezera zimene tikupangazi zikutipatsadi. So amanena kuti true positive mwachitsanzo ngati niyo ndakuyezani kuti muli ndi COVID-19 chimene ndikuyezera chakupezani ndi COVID-19 fazitoteka kupanga zinthu zina zoyezera kukuyezani kuti mulibe COVID-19 koma kukupezani ndi COVID-19 olo kukuyezani kuti mulibe kuti mulibe COVID-19 koma sakupeza. So kandi yoti zimatengera kuti kafukufuku amene anapangidwa poyeza anagwiritsa ntchito chani. And I'm sure panopa ndicholinga cha ma scientist madokotala ndi ena otero kupeza njira zabwino zimene zili convenient osati kwa iwo okha komanso kwa ma clients. So I'm sure kuti kafukufuku akupitirizabe kupangika nkuona ngati angadzagwiritse ntchito pa nthawi inake malovu kapena ndi zinthu zina poyezera. Ncholinga choti one for easy for zingakhale zosavuta kugwiritsa ntchito malovu ndi zina zotero komanso it can be convenient. So tipitirizabe kupereka information kwa anthu as more information is coming, as more studies are taking place. Kungo wonjezerapo kuti ngati chingotengera HIV poyamba timayesa magazoka pano you can use saliva malovu for safe test. So kafukufuku apitirirabe kuti tithandizane kuti tingapange bwanji. Mwinaso tingonena kuti imeneyo ndiyo yokupeza kuti current infection. Komando ngati mufuna muyese kuti kodi ndadwalapo COVID kapena ayi using antibodies ama use blood. Imeneyo ilipo? Komando it cannot measure the current infection. Oh wow. Ibanga measure whether you are exposed and you have developed antibodies into your body. That's interesting. That one is still is available. Oh wow. But that we cannot use that as a diagnostic tool. Of course. Yeah. Okay. Still talking a bit about the vaccine itself, seeing as it's coming in, and I will say I'm crossing my fingers for a better way of testing. But but with the vaccine, we know that most times a trial.
In this case, are we going to do anything like that? What's going to happen? So with the vaccine that is coming in the country, Oxford Atstrazeneca, sakubwera kuti akudzapangidwa kafukufuku ayi akubwera kuti adzapatsidwe mwa anthu kuti agwire ntchito. Chifukwa chani? Payoti kafukufuku wakatemera amene anapangidwa kale ndipo anatenga nthawi ndithu and wapangidwa maiko osiyanasiyana, wapangidwa ku UK, South Africa also participated and also Kenya also participated. So they made sure kunena kuti maiko ambiri apangena participate, makontinent ambiri apangena participate, komanso anthu amene timati different ethnicity, kuti anthu osiyanasiyana, azungu, anthu akuda, anthu otani apangena participate. Those ones were representing all of us. If si dziko lililonse limene lingatenge nawo mbali kafukufuku. So katemera akubwera kuti atithandize osati ngati mbali yakafukufuku. Yeah. Okay, so pakadali vanhu vafukufukuyo wathakale apangakale akafika vaccine katemera mudziko muno akufika kuti adzayambe kugwira ntchito. Yes. Ndeno komabe mwina tingofotokoza kuti ngakhale vaccine yakabwera kuti akuyamba kugwira ntchito tikhabe tikupanga monitor kuti akugwira ntchito bwanji. Koma ndoti katemera ndoti tinakhutitsidwa kuti choyamba chimene timayang'ana kumbali yakatemera kuti atha kuteteza, chachiwiri kuti safety yakatemera amene ndiyotani, munthu akalandira ma reactions amene angakhalepo ndotani. So taona kuti AstraZeneca atha kutithandiza, ali safe, has proven kuti is very effective. Ndeno katemera amene akabwera tikuyamba ndithu kupereka ndipo ndondomeko yake aundiona zomwe tichifotokoza kuti tiyamba tsiku lakuti, komano mwina musanafunse kuti akulandira ndi ndani, mwina tingofotokozeratu kuti azawo moyo chifukwa choti ali pa higher risk of getting the infection because akusamalira COVID-19, komanso amabwera anthu ambirimbiri ndi other social workers amene amakhala kuti ali in contact ndi anthu osiyanasiyana, they'll be the first ones to receive. Dzulo linali ndi meeting ndi azibusa nawo sananota ifeso kuti timakhala ndi nkhosa zambirimbiri, kodi simungati pange consider nde nkhani imene ndiyoti tiyipitisa ku timati national task force kuti atifotokozere kuti kodi tingathu kaphatikiza amenewa. Kachiwiri timanena kuti anthu amene ali ndi, tinaona kuti COVID-19 imakhala yovuta kwambiri ngati munthu uli zaka zochulukirapo kapena kuti matenda ena. So gulu limene liso anthu amene ali 60 years and above ndi anthu amene ali matenda ena monga shuga, kuthamanga magazi, asima, amene chitetezo chawo chichotsika akhalenso gulu loyambirira kulandira katemera ameneyo. Tikhala tikufotokoza kuti kodi kenakono tikamatenga katemera ochulukirapo kuti akubwera ena amene akulandira ndi ndani, tikhala tikufotokoza. Awesome. Okay, never many about there's a certain group already that's been put to the side that will be the initial people to go in and have this vaccine. The question though would be za AstraZeneca mugudi. I think it's in a roti lidziwire tu vanhu. Chifukwa tikangoti pa 5 pa tidzimva zinthu tikunena kwanji dzina. So it's AstraZeneca. AstraZeneca. So AstraZeneca ameneyo akafika. Taona kunena kuti pambakhalabe mafunso ndithu zonena kuti when it comes to issues of trust concerning vaccines, that this one took, or at least COVID-19 vaccine took a shorter period of time to actually come up with compared to the other kinds of vaccines that we're working with. Can we truly trust it, and on what merit? Yes, so I can confidently say we should trust it. I know kuti katemera pangidwe it can take 8 or 12 years. Bali makatemera na mwachitsanzo katemera wa malungu anatenga zaka 30 from 1984 to 2014. Komano chifukwa chani anthu ambiri akudabwa chifukwa chani katemera wa COVID-19 or makatemera COVID-19 because alipo ambiri watenga about 9 months. It's a record period. Pali zifukwa zingapo. Chifukwa choyamba ndi the nature of the virus itself. So when I say the nature of the virus itself, what I'm trying to say kuti kanthu kamene akupanga target kuti kupangidwe katemera sikamasintha kwambiri ngati ma virus ena mwachitsanzo HIV kapena pali virus ina amati respiratory syncytial virus. One. Chachiwiri pa dziko lapansi pano panakhalapo amati COVID wina nchifukwa timati new COVID or COVID-2. In 2002 kunali SARS, okay? In 2012 kunali MERS. Osewa wao anali mubanja la corona. Now because of that nali ma scientist in my institution ena anali kale ndi ngati jani information ya izizi nchifukwa atango
dziwika muja ku China sipanatenge nthawi kuti apange develop mpaka kupanga mati gene sequencing. So chifukwa chimenechi chathandiziranso kuti asachedwe kupanga katemera, chifukwa makatemera onse amene apangidwa ayuza kwambiri already proven platform. China chimene chasintha kwambiri chapangitsa kuti katemera wa covid apereke mofulumira kusiyana ndi makatemera ena onse ndi ubwenzi kapena mgwirizano umene wakhalapo. Chifukwa choti covid-19 mutati muone yapanga affect amipingo, a business, masukulu, andale, achani. So aliyense wakhudzidwa ndeti aliyense anali wokonzeka kupeza njira yothana ndi chani ndi kachilombo. Nchifukwa maiko ngati UK, US atangoyambika muja anafuma ngati ma task force, ma committee amene cholinga chawo inali to accelerate development of vaccines or drugs against this covid-19. Ndipo chifukwa chimene chocho chifukwa choti ma regulatory government, ma funders onse anabwera pamodzi ndoti one ndalama zinalipo. So ndoti makampani amene amapanga katemera samaupaso onera kuti akapanga aluza kapena yani for ndalama zinalipo. Mwaona? Two, regulatory pathway. The regulators anali akupanga nawo involve at every stage. Mungandikhulupirire ine kuti nthawi zina mungakhala mukufuna chilolezo kapanga zinthu zina zake zimatenga nthawi. Koma kakha kuti nayenso wakhudzidwa nawo pa chinthu chimenecho muli limodzi mukapanga zinthu sizitenga nthawi. So ndi zimene zachitika kuti ma clinical trials kuti kafukufuku apangidwe amenera kupatsidwa approval zija sizimachedwa chifukwa chakuti even anthu opereka approval nawonso anali kuti akhudzidwa nawo ali nawo mu committee yoonetsetsa kuti zinthu zipangidwe mofulumira. So izizi ndi zinthu zina zimene zapangitsa kunena kuti tikhale ndikatemera mofulumira against covid-19. Nemongo kumbutsana pano tikucheza za nkhani ya katemera wa covid-19 yamafike pa 5 pano sikale tikhala tikulandira katemera ameneyu yemwe akutiuza onena kuti anzathu madokotala anthu ogwira ntchito mzipatala ndi ena otero akuzozalandira anthu oposera zaka 60 amene amadwala zinthu zosiyanasiyana kaya ndi sugar na asthma, all of those other underlined issues anthu amene akuzozalandira nawo health social workers and the rest of course azibusa athu amene nawonso of course aliso anthu oti amakumana nafe anthu ife kwambiri nawonso apempha unena kuti ayi ifenso mutionenso unena kuti mutipatse nawo katemerayi ndetimva kuti nkhani imeneyo iyenda bwanji ndikukhulupirira kuti anzathu adzatiuza mtsogolomo. Koma mongo kumbutsana lero pasana ano ndikucheza ndi Dr. Boston Zimba amene akuchokera ku he's actually a public health specialist and vaccinologist, and he's coming in from World Health Organization, and Mavuto Thomas, acting Deputy Director of Preventative Health Services, Ministry of Health. Ndingopempha kuti mungokhala pomwepo tingopumira pang'ono kwamene nene amuja pamene tikupumirapo nambala yotumizira maganizo anu pa nkhani ya katemera wa covid-19 ndi 0 8 312 233 0 8 312 233. Tipumire titumizireni maganizo anu tibweranso posekeda. Yomwe zitera posekeda pa 5 vaccine ya covid-19 anzathu ena adwala kale achira komano katemerayo afike amene akufunika mu that category. So for the time being kuti alisesana sana kwanitse kukhala ndi kuti wabaidwa katemera kuti immunity so in the meantime kuti ndi commit wiki si mata sana mbe chifuwa kapena chimfini. Well, because of the use of mask, panoba chifuwa ndi chimfini ndapuma. So apart from kuti tupanga prevent covid-19 mwina so kungonje kupitirizabe kupangidwa ncholinga choti aone kuti kodi makatemera amene alipo mwachanga Oxford Atstrazeneca munthu akabaidwa how long is it taking for him to have that time comes imene that is such a key thing. Yes. Ndeno ndingomvetsetsa ababa mentally we must prepare ourselves to still wear these masks for at least another year into this stuff. We're in the Thomas anapereka chitsanzo cha ku UK, but another outstanding example ndi ya ku Israel. Panova Israel is like a model country regarding effectiveness ya ataso kuteteza kupereka. A lot of people will suffer. A lot of people will die. So that's not the reason why Minister of Health is there. We have to save lives. Yes. And COVID-19. To be vaccinated, it might take some time.
So the results of this vaccine, it may take some time for us to see. Commando Pina Zimeta Afro supposed to. And I hope you're ready to respond. That's a very good question. So they have used, they said, some researchers. We don't know those researchers, but one thing that we should know spaces. Yes. Okay, something for relief. Zatu inabo watumiza funso lake akuti kodi katemera akubwerayi akabaya president. COVID-19 taona kuti imavuta kwambiri kwa anthu achikulire komanso amene ali matenda ena. Letikati kwa makategori amene wawa akuti health workers ma frontline 3.8 million doses akabwera. Tikupeza njira zina kuti tipeze vaccine wina kuti tifike paja timanena pa health immunity paja. Ndi asade nkhawa vaccine amene tiyenetsetsa kuti muna ikamatha chaka ambiri ndithu akhale kuti abayitsa oyambira zaka 18 kupita mtsogolo. Mwina kungonjeze chimene chikuchitika ndi chakuti zili ngati pa komwe kuti let's take you have 5 kids and mmodzi mwamuna maybe ndi less than 2 years wina 5 years, okay, ndi mulibe chakudya mwamwayi mwapeza let's take a very small meal, okay. I'm sure kuti for the wise parent meal imene jayo kwa munthu amene angapereke ndi mwana was less than 2 years, because ndamene ali pachiopsezo kwambiri oti atakuvulazidwa ndi njala. As more food is coming, it means anthu opanga benefit akutani akuchulukaso. So ndimene sizidzakhale ndi kateme fortunate panopa is the whole world supply is an issue. Even UK, US, Germany, supply is an issue. So we have these few doses. These few doses, whom should we give first? Now, my health workers among that look up priority for you to one. Ndamene at risk of getting this disease for you ndamene kupanga treat. Komanso ndamene at risk yoperekaso kwanthu na zitoteka kuti ineyo let's take ndinowachipatala ndikathandiza munthu wa COVID. Then mawa ndibwera ndikathandiza munthu wa malaria because kuchipatala sikupita COVID okha. Lero ndatenga COVID apa ndikampatsa wa malaria. Mwaona? So pachifukwa cha chimene chifake anthu apangidwa prioritize. Yes. That makes sense. Katemera fusolina katemera wa BCG anthu amadwala BGB. Pali chitsimikizo cha mtundu wanji kuti tikabayitsa katemera wa COVID-19 sitidwalanso COVID-19. Katemera amene wa BCG kuti anthu amadwalanso TB, yes. Komano zimatengera tsopano kuti tabayitsa as we are growing up kodi tikhala mu environment yotani. Chifukwa chake kuti ma preventive measures set tini katemera wa malungu simanena kuti anthu asiye kugona muneti. Tini katemera wa kolera sitinena kuti mmene takupatsani katemera wa kolera mu ndi kuti mukatomaja osasamba m'manja ukhondo mutani musiye. So eventually those things can happen because the interaction ya anthu kodi takhala mu environment yotani wapangidwa expose kwa munthu amene ali ndi chifukwa chachikulu mwina mu family olo kapena watenga chifukwa chachikulu ma minibus. Even zimene unena zoti titika na minibuses, we are talking about COVID-19 koma chifukwa songa chitengera kuti chachikulu momwemo because titika na malo. So exposure to the virus also matters. Imapangitsa kuti okay ngati sona bayitse muna chifukwa chachikulu imeyo chinakatha kutenga kukulu kwambiri. Koma choero unali ndi katemera BCG mbuyomo. Imapezeka kuti matenda aja akutenga mucheperako andi ungathe kuchira mwachangu. Funsolina likuti kodi ma side effects a COVID-19 vaccines ndijani ndipo akatipeza titabayitsa kale titani. Ndimayembekezera Funsolina. Funsolina ndimayembekezera chifukwa choti munadzanena funsoso yokhudza kuti kodi katemera kubwera ndi wakafukufuku nanayankha bwinobwino ndiwonjezerapo yankhulawo pamene ndikuyankha funso limenelo. So maybe ndisananene za katemera wa COVID-19 wa Atstrazeneca amene ndinene pano kunena kuti makatemera onse amene akhakhalapo pa dziko amene alipo amene takhati kulandira amatha kukhala ndi ma side effects. So mu zokhudza katemera timati adverse event following immunization. So komano zimatengera kuti kodi ma side effects ake akuluakulu kapena ang'onoang'ono. Mwachitsanzo mukafukufuku amene amapanga kukhuzana ndi Oxford Atstrazeneca apeza kuti anthu ambiri amapeza kuti akuvako mutu kupweteka, sometimes kutentha kukathupi, komanso amati malaria ngati kuti kuva ngati mujomavera ukakhati malungo chonchi komanso kuti zimakhala za serious.
komano tinene pano kuti dziko lililonse likamayambitsa katemera wina aliyense mdziko muchanenerawo pamakhala different processes. Imodzi mwa icho chimene chimenera kuchitika timanena kuti kupanga activate system yoti to monitor mati vaccine safety. So Malawi munomu zilimo ndithu even makatemera amene akupereka kwa anawo akakhala kuti china chake choyipa chachitika amapangidwa report. So akapangidwa report pamakhaso timu imene imakhala ikufufuza kuona kuti chimene chinachitika chizogwizana ndi katemera kapena AI. So those processes are there. Suri ayamba kapena ayamba for COVID-19 vaccine. They have been there. It's a well developed area. So the COVID-19 vaccine zimenezo zichitika chimodzimodzi. Kungonjezera kuti tikunena kuti topanga introduce a foreign body into the body. Chifukwa ke mwina kathupi matenda chifukwa atsikala chatuluka afuna aphunzire no nkhondo ichana. Kumenyana kwa kachirombo kumene takalowetsa kaja ndi asilikali aja katopangitsa kuti thupi kutenda olo munthu kupweteka. Those are minor side effects. Ndi sikatemera COVID-19 yekha. Katemera wina aliyense. Mwina ngati tindi ana manyumbamo tikambayitsa katemera mwina siku kumene usiti magona. Nkhani yake makhaji modzimodzi. Even nthawi zina pamene pamalo paendera bayapa aja timatheka kumpako mwina pakatuka ngati kachironda pang'ono. Zimangotengera kuti ndi mmene vongapangire react. Chimodzimodzi mankhwala ena sama mwina fasida upezota panga react. So mmene tenga pangire react mwina katemera amene zimatengera so ndi thupi lathu mmene lilili. Koma those are minor side effects. Monga fotokozera kuti timakhala topanga monitor anthu asanandire katemera tikanena kuti ngati mukamve thupi kutentha kapena mwina mutu kwawo those are minor. Koma ngati mukumva no tsopano shortness of breath mukumva chani thamangirani kuti kuchipatala kuti tifufuze tsopano kuti kodi ndikatemerayo kapena panaliso zina. Chifukwa zina amatheka kupereka katemera munthu naye ndi zina kale nthupi zapanga provoke. Ndethu atifufuze kuti chimene chachitika chani. Koma konse kumene kwakhala kuperekedwa katemerayo safety ya Atstrazeneca ndi abwinobwino yoti sade nayo nkhawa. Inetu kuti akatabwera pa 5 pa kuti akufunika kuti oyambirira kubayitsa ine ndakatha kubayitsa kwa airport komweko koma munadikira kaye kuti aya chifukwa saname matenda amene azuza ndi nthawi yoti thane nawo. Koma nkhani ya ma side effects siyanza athu anayamba kale. Ndefe tungoziwa kuti kutenthesa thupi what do we have? So izizi ndi zimene zinapezeka kuti anthu ambiri amakhala akupako mutu kupweteka kutentha thupi ndizijana fotokoza ngati kuva ngati timalungo. Komano mwina ndionjezere kunena kuti nthawi zonse tikamapereka katemera standard practice timati opereka katemera amene akupereka timati key messages. Pama key messages paja pamakhala zinthu zinayi 4. Chinthu choyamba imakhala dzina la katemera. Chinthu chachiwiri imakhala kuti katemera amateteza matenda anji. Chinthu chachitatu chimakhala kunena za schedule ya katemerayo. Chinthu chomaliza imakhala kunena za zinthu zimene angamve atalandira katemera kuti munthu atamva izi. Koma zikapitilira pitani kuchipatala. So mudati muone kuti it's even in the key messages. Yes. Apa ndetatsa ndi mphindi zochepa ndiyesesa kuti ndiwerenge as many questions as I can. Wina wabwerera ku mafunso a zizindikiro. Ndiyakuti kodi COVID-19 angaonetse zizindikiro ngati kutsegula mimba? Zimene zozo tikumaziona ndithu ena amatsekula mimba, ena akumapezeka kuti akusanza, ena loss of smell and loss of taste. Ndethu ngati tinafotokoza kuti matenda awa tikuphunziranso zina ndi zina. Mbuyo omwe tikamanena zizindikiro za COVID-19 loss of taste and loss of smell panalibe. Koma diarrhea panopana yamba kubwerapo komanso ena so akumafuna kusanza nausea. So tikuphunzirabe and zizindikiro zimene zonso zilipo ndithu. Comment coming in from Ben Ngondo kuchokera ku Nchisi. Tipemphe boma ayesetse kuti tilandire at least 50% ya population. And a question coming in from Topham Pojan is how will government identify those with underlying conditions to be vaccinated? Secondly, will they be considered in the first phase or will they be prioritized according to the kind of underlying condition that they have? So one of the things that we have is what we call NCT clinics, non-communicable disease clinics, that assist in the patients that have got diabetes, hypertension. We have clinic registers. We can use that, we will use that to identify these people.
but also have health surveillance assistants in all the communities. This will also assist in identifying the eligible population. So we're talking about the eligible population, those that have got underlying conditions, those that are 60 years and above. And it's good that in our country now we have national IDs. So the national ID will be used for those that have it to identify the age. So we can use that even the village registers to say, okay, who are 60 years in this village? So those people will be identified and will be prioritized to receive the vaccine. I think what is coming in is about 360,000 doses, I think initially on 5th March. And when we talk about the population of the health workers, I think it's around 50,000 or thereabout. But if you add other social workers, maybe it can reach to about 150,000. We still have about 20,000 doses, which we can start off with other priority groups. Coming in from Taonga Bazuka, I wanted to find out, you're saying that the vaccine is a process of introducing the virus into the body to enable it to fight specific infections. Now my question is, what if you introduce the virus, and I think you may have to get into that. Yeah, what if you introduce the virus to the body that has a weak immune system? Can a person not suffer from the virus introduced to the body? Clarifications and everything. So that's an excellent question also. So kuyankha kwanga ndingankhicho nchuti pali mitundu yosiyana-siyana yakatemera. So and please explain if yes, it's so a virus. Okay. Ndifotokoza zokuza virus. So pali mitundu yosiyana-siyana yokuza ndikatemera. And also katemera uyu wa COVID-19 mena pangidwa mitundu yosiyana-siyana. Pali nthawi zina imene mangotenga virus ija, let's take imene coronavirus ija, imene kungoipanga weekend nkukhala katemera. Pamene makatemera amene alipo Oxford Atstrazeneca sanapange njira yake imene iyi. So what I've done, I've taken a genetic material ya COVID-19 ya SARS virus toija imene imapanga amati spike protein, pali tima spike protein tinatali. Ilili ntimene timathandizira kunena kuti thupi lako lipange recognize kuti ndi COVID-19. So angotenga that genetic material nkuyika mu virus ino kuti ikhenga tiveko kuyipanga nthupi mwatu. So actually si virus, si COVID-19 virus imene ikukalowa nthupi mwako. Si COVID-19 virus yomwe ikuyikidwa mkatemerayo. Yeah. Okay. So it's just part. Mwaona? Imene singambitse matenda. Mwandimvetsa zinga limene ndili nayo, let's take ngondidula mkono usunga pange chilichonse paokha. Mwaona? So it's that part. So olata kauri munthu has got a weak immune system. Chifukwa choti si virus si ya moyoso, so singambitse matenda muthupi la munthu. Koma zachitikapo kumbuyo kuti makatemera ina amene amatenga live virus that has been weakened. Ndati muone ngati mwatsanzo BCG ujanane nawo. BCG ujatima chitonena kuti mwana amene otimi anali exposed to HIV and aonetsa zizindikiro zoti ali end stage HIV asalandire katemera amene kuopera ziti zimenezi. Koma uyu wa Oxford Atstrazeneca sika virus kamoyo ndipo sikangambitse matenda kuti. Okay. Kuchokera kumponera John afusa kuti kodi pakuyenera kupita nthawi itali bwanji kuchokera pa nthawi yemwe walandira katemera woyamba kuti walandire wachiwiri. Tinakamba zoti 8 weeks. 8 weeks. Kuti 2 months. Mwalandira lero woyamba pakapita 2 months mudzalandira wachiwiri. From South akuti katemerayu anakanidwa ku South Africa. Ifende ku Malawi kuno kodi modi njiyani asokondwa. Maybe you can take that. Yeah, so ndizoona kuti singanena kuti anakanidwa. Of course they said they put on hold in South Africa. Koma no, the reason why they put on hold is because anapanga kafukufuku amene anasenza kuti sakugwira bwino ntchito. Koma ndinene pano kunena kuti kafukufuku amene anapangayo wana it involved about 1,460 participants. Imene it's very few. Komanso inali population imene anatenga inali population ya bwino ya young adults, so amene ali very energetic. And tikamapanga kafukufuku pali mitundu ya kafukufuku imene imatithandiza kupanga decision. So study yawoyo mu zakafukufuku timati it was not powered. So actually si study yonena kuti
you can base your decision based on that. And nchifukwa yake tinanena pakuti akamapanga katemera sapanga study imodzi, sapanga study malo amodzi, amapanga ma studies ambirimbiri, malo ambirimbiri involve different people of different age, of different ethnicity, so that you can have a reliable data. And this COVID-19 Oxford Atstrazeneca vaccine, that's what they did. They did in UK, South Africa, Brazil, and Kenya to have reliable data. Atstrazeneca vaccine wa COVID-19 damene akufika posachedwa apa pa 5 pomwe pa masiku awiri kungogona kangavo akhala atafika apa kiyapa tsopano mongotseka ifuna kuti nthawi yatithera pali mawu omaliza omwe muli nawo kuti titsanzike. So mawanga omaliza ndionena kuti 1, Oxford Atstrazeneca vaccine imene wapangidwa exactly imene makatemera ena onse amene akhalapo akhala kupangidwira. Wadutsa ma stages onse oyenerera, komanso wadutsa all the stringent regulatory requirements oyenerera. Ndipo it has been proven kunena kuti 1, it's safe, kapena kuti it has acceptable safety profile, komanso it's efficacious. Ndipo ndipempho langa kunena kuti onse amene ali ndi umwayi okhala nawo mgulu lokalandira katemera ameneyo apite akalandire boma like all the necessary structures to make sure kuti we have a successful vaccination campaign yakudza ndi Oxford Atstrazeneca. Ine mongotsimikiza kunena kuti mwina tisamve zimene zikukambidwa masamba anchezo. Mumve zona zenizeni kuchokera kwa azaumoyo. Chifukwa tikapanga decision yoti ichi chibwere mdziko muno, sio tipangira decision anthu ena. Ifeso timakhala mgulu lomwelo. Pamene tikunena kuti tiyamba kulandira ife ma health workers, ifeso tili mgulu lolandira katemera amene sitingatenge chinthu chodziwa kuti ifeso tilandira, achibale athu alandira, tikuchibweretsa mdziko muno. Kuti chidzaononge anthu. Katemera amene ndoti atithandiza. Nde tikamakhala pasi, tiye tisiye zimene anthu akuyankhulazo. Palibe ndithu china chilichonse choopsa chimene chingachitika chifukwa katemera ameneyo. Tiye ndipange chisankho chokalandira katemera ameneyo kuti matenda amene a COVID-19 tithane nawo mdziko muno. Miyoyo titeteze, tisiye nosomano chifukwa kuti tingonena kuti tiliso matenda ena, malungo chani zimene zimakhala zikuti kutitsa mdziko muno. Tazika kayapo chifukwa kulimba ndi COVID-19. Pamawa tipeza kuti anthu ena asakumwalira chifukwa matenda enawo. Tithane ndi awa, tiye tikhale ndi zina kuti dziko lathu lipite patsogolo. Mongomaliza ndo aulere katemera amene ndo aulere boma linapereka kale ndalama asakulipiritseni katemera amene ndo aulere ndithu even our private hospitals. Thank you for making that note. Even in the private hospitals katemera amene ngwaulere. Aitathokoza kuti munafika kuti tacheza limodzi lero mwatilongosolera pa nkhani imene yakatemera amene akufika iposachedwa apa ndipo taphunzira ndithu kuti ndichani ndiponso ndathokozeso ndikuthokozeni inu kunyumba pamene munatumiza mafunso anu kuti mumvetsetsebe kunena kuti kodi katemera ameneyo ndichani amayenda bwanji ndidzoti sinawerenge mafunso onse koma tathokoza kuti munayatsa kanema anu ndiponso you participated in the conversation. Very important, and I'm sure we'll continue to have this conversation. So thank you so much for joining us. My name is Ruth Kulaisi. Tikenzaso posachedwa apa tsiku labwino.